तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजमित्राय नमस्ते पङ्कजमङ्गले। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। To start. So there are six items. Yesterday we studied 6 items is what? Guru, Krishna, Bhakta, Shakti, Avatar, Prakash. Guru, Krishna, Bhakta, Shakti, Avatar, Prakash. Remaining portions. There are 8 Chaitanya Charitamrita Vilas. 8 Chaitanya Charitamrita Vilas. 8 तत्वेर करी चरण बंदन प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण प्रथमे थोड़ा सा मंगलाचरण बताता है। We studied till 34. वंदे गुरुन् ईश भक्तां ईशं ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। Panchatattva plus Gurudev. There are 6 items. This is Panchatattva plus Guru. So these all 6 items are single. Take those. So Guru and Krishna Abhina. Guru and Krishna Abhina. Krishna Shakti. Shakti Shaktiman Avayav. Shakti and Shaktiman not different because they are in the transcendental platform. So Guru also is in transcendental platform. There is a Guru Krishna Abhina. So the 6 items. तो इसलिए वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशं ईशावतारकान् तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गण ताहार चरण आगे करी वंदन। मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु all the mantra gurus और बाकी जो शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु मंत्र गुरु दीक्षा गुरु तार चरण आगे करिए वंदन। तो लिखने से पहले वो गुरुदेव को आशीर्वाद लेना चाहते प्रणाम करते। I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord's incarnations, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself through Krishna Chaitanya. This 35 मैंने पढ़ा है। मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु कौन? तार चरण आगे करिए वंदन। I first offer my respectful obeisances at the lotus feet of my. आप धीरे-धीरे पढ़िएगा, लाउडली पढ़िएगा, अंडरस्टैंड जाएगा। I first offer my respectful obeisances at the lotus feet of initiating spiritual master and all my instructing spiritual masters. मंत्र गुरु and मंत्र गुरु में दीक्षा गुरु and शिक्षा गुरु. हाँ। तार चरण आगे करिए वंदन। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই 6 गुरु शिक्षा गुरु जे आमार दासवार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। You know he's saying these six people are his Shiksha Guru. Who is Shiksha Guru? Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Srila Bhatta Goswami, Srila Bhatta Raghunath Bhatta Goswami, Srila Gopal Bhatta Goswami, Srila Jiva Goswami, or Srila Raghunath Das Goswami. These short Goswamis, they stay in Vrindavan. So these short Goswamis are my Shiksha Guru. पढ़िए 36 and 37. My instructing spiritual masters are
Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Bhattu Raghunatha, Sri Jiva Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, and Sri Raghunath Das Goswami. These six are my instructing spiritual masters, and therefore I offer millions of respectful obeisances unto their lotus feet. बस एक शिक्षा गुरु को प्रणाम किए, उसके बाद दीक्षा गुरु को प्रणाम करेंगे। भगवानेर भक्त जत शिवास प्रधान, तार चरण पद्मे सहस्र प्रणाम। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पाद पद्मे कोटि प्रणति अमार। Now इस पंचतत्व को प्रणाम करते हैं। First he is doing pranam to Srivas. Srivas Pandit within Narada Muni, who is representing the Jiva Tattva. अब तार भगवान भक्त जो तो Srivas प्रधान, Srivas is topmost of devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. First Srivas, तार चरण पद में सहस्र प्रणाम। Then अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, अद्वैत आचार्य अद्वैत हरिना अद्वैत आचार्य भगवान हरि से अभिन्न, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। और आचार्य इसलिए है बिकॉज ऑफ भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार करते हैं, इसलिए आचार्य अद्वैत आचार्य। कल में पढ़े थे ना, हम पढ़े थे अद्वैत हरिनाम अद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारं ईशंकं अद्वैताचार्यम् आश्रये। 13 नंबर श्लोक में पढ़े थे। Now he is doing obeisances to Srivas Pandit first, then Advaita Acharya, Prabhu's अंश अवतार, तार पाद पद्मे कोटि प्रणति अमार। 38 and 39. There are innumerable devotees of the Lord, of whom Srivas Thakura is the foremost. I offer my respectful obeisances thousands of times unto their lotus feet. Advaita Acharya is the Lord's partial incarnation, and therefore I offer my obeisances millions of times at his lotus feet. नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म बंधु मुनि जार दास। Now Nityananda Prabhu instructed Krishnadas Kaviraj Goswami to go to Vrindavan, and in Vrindavan he will get everything. Now he is here is telling Nityananda Prabhu, Nityananda Raya Prabhu स्वरूप प्रकाश, भगवान का स्वरूप इस नित्यानंद प्रभु घर पे आने वाला है। तार पाद पद्म बंधु जार मुनि दास, I am the servant of Nityananda Prabhu. In short he is telling Nityananda Prabhu is my instructing spiritual master, Diksha Guru, Mantra Guru. Srila Nityananda Rama is the plenary manifestation of the Lord, and I have been initiated by him. I therefore offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Understand? वो तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी का गुरुदेव थे, माने नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राय, ना कि चैतन्य महाप्रभु। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, प्रभुर निज शक्ति, शक्ति तत्व इस गदाधर पंडित, गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, दासवार चरणी मुरो सहस्र प्रणति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तार पदार बिंदे अनंत प्रणाम। I offer my respectful obeisances unto the internal potencies of the Lord, of whom Sri Gadadhara Prabhu is the foremost. Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the personality of Godhead himself, and therefore I offer innumerable prostrations at his lotus feet. Pranam, ananta pranam. सावरणी प्रभु रे करिया नमस्कार। सावरणी means along with his devotees. वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद विचार Exactly वही लिखा है. How can I know that? सावरणी प्रभु रे करिया नमस्कार, এই ছয় তেহ যেছে
करिए विचार. I do pranam to all the devotees, all the Vaishnavas of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Having offered obeisances unto the Lord and all his associates, I shall now try to explain these 6 diversities in one. 43 though? Yeah. Okay. 8 have, or 8 have all हाँ, these 6 diversities in one. all 8 have all these 6 diversities. जैसे करिए विचार. यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, हमारा गुरु चैतन्य दास हो. नित्यानंद प्रभु. यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश. गुरु कृष्ण रूपन शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे. वेरी इंपॉर्टेंट दिस. गुरु कृष्ण रूपेण है शास्त्र प्रमाण. गुरु इज डायरेक्टली एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण. गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे. कृष्ण डज कृपा टू दिस डिवोटीज थ्रू गुरुदेव. गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे. 44 and 45 both. Although I know that my spiritual master is a servitor of Sri Chaitanya, I know him also as a plenary manifestation of the Lord. According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is non-different from Krishna. The spiritual master is non-different from Krishna. Lord Krishna is the form of the spiritual master, delivers his devotee. साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा उक्त means it has been said. Srimad Bhagavatam 11.17.27 it says आचार्य मां विजानीयं न अवमन्येत कर्हिचित् न मत्त बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवमय गुरु. सर्वदेवमय गुरु, सभी देवता गुरु के पास रहते हैं. आचार्य मान विजानी. You should understand that Acharya is my expansion. Like Nityananda Prabhu is expansion, Acharya also my expansion. Who is Krishna is into the Acharya man vijaniyan. You should understand that Acharya they are representing me. Acharya man vijaniyan न अपमानित करिए. कभी भी आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. न मर्त्य बुद्ध्या. You should not think that he is the person. मर्त्य बुद्ध्या means I is the person. You should not disrespect. You should not underestimate. He is just a person. No, he is a working God. Acharya. न मर्त्य बुद्ध्या सुयेत. अनसूयत means you should not do envy to them. अनसूयत. सुयेत सर्वदेवमय गुरु. He is a सर्वदेवमय गुरु. Acharya. You read the meaning? One should know. भगवान उद्धव बोले. भगवान कृष्ण उद्धव. 2 पेज का परपट लिखा है. No, only meaning you read. No? One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. He is the representative of Acharya. आचार्य मान विजानीय न अपमानित करिए. न अपमानित मीन्स क्या मैंने लिखे. न अपमानित मीन्स यू शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट करिए. न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत. One should never disrespect. न मर्त्य बुद्ध्या मीन्स should not be considering the mortal person, mortal being. मर्त्य बुद्ध्या. असूयेत should not envious, should not do envy to him. है ना. शिक्षा गुरु के जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ हे दुई रूप. शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप. हम दीक्षा गुरु तो यानी के दीक्षा जो देते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से तो दीक्षा देते हैं. बट शिक्षा गुरु का परिणाम क्या है ना. शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप. वो क्या अंतर्यामी और भक्त श्रेष्ठ. ही दुई रूप.
शिक्षा गुरु क्या है? वो अंतर्यामी है और श्रेष्ठ भक्त श्रेष्ठ शिक्षा गुरु। ये दुई रूप, ये भगवान का दुई रूप। पढ़िए। One should know the instructing spiritual master to be the personality of Krishna. Lord Krishna manifests himself as the super soul and as the greatest devotee of the Lord. शिक्षा गुरु। So we should not disrespect, नहीं तो शिक्षा गुरु है, ये तो दीक्षा गुरु नहीं है तो चलेगा शिक्षा गुरु, नो, one should respect in that way। कि सुंदर लिखे हैं सब अच्छे। श्रीमद् भागवत में एग्जाम्पल 11.29.6 पढ़िएगा क्या लिखे? ओके मैं पढ़ लेता हूँ। नैव पचितं कवयस्तवेषा ब्रह्मांसापि कृतमुद्धाः स्मरन्तः जवन्तर्वैस्तनुभृतां अशुभं विधुन्वा नाचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं विनक्ति। हे ईश्वर, आपण दुई गोटी विभिन्न रूप अर्थात बहिर्देश गुरु रूप एवं अंतर अंतर्यामी रूप अवस्थान करी जीव मानकर समस्त अशुभ को नाश अर्थात विषय वासना निरासन पूर्वक आपण को प्राप्त होगा पथ प्रदर्शन कर। कविगण पंडित माने आपणकर कृत उपकार स्मरण करी परमानंद समृद्ध चित्तरे ब्रह्मांडर सदृश आयुष लाभ कले आपणकर ऋण मोचन करने को समर्थ हो पारती नहीं। 11.29.6 O my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you. Yes. Even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma, for you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Super Soul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. तो कृष्ण खुद ही कृपा करते हैं, एक तो अंतरात्मा से और दूसरा शिक्षा गुरु से, आचार्य से। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण स्टिलिंग 10.10 तेषां सचित्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. I give the understanding by which they can come to me. यथा भगवान ब्रह्मणे स्वयं उपदेशानुभावितवान्, भगवान स्वयं ब्रह्म को ई प्रकार उपदेश द्वारा अनुभव कराइथिले। This is mentioned in Srimad Bhagavatam 2.9.30, 31, 32, 33, 34, 35. This is the Chaturshloki Bhagavatam. The Supreme Personality of Godhead, Swam Bhagavan, taught Brahma and made himself realized. ज्ञानं परमं गुह्यं मे यद्विज्ञानं समन्वितं सारास्यं तदङ्गं च गृहाणं कथितं मया यावान् यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। अहं एवास्मैवाग्रगे नान्यत् असत्परं पश्चात् अहं यदि तच्च जवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्याम् अविद्यात्मनं मायां यथा भासो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु न प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। This is Chaturshloki Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam,
In 4 slokas only, Lord has told to Brahmaji. And Brahmaji told the same message to Narada in 4 slokas, Bhagavatam. And Narada Muni told 10, this 4 expanded to 10 slokas to Vyasadeva. And Vyasadeva expanded it to 18,000 slokas of Bhagavatam. Pardon? So it is meaning. From 51. Huh? From 51. Hmm. Please hear attentively what I shall speak to you, for transcendental knowledge about me is not only scientific but also full of mysteries. By my causeless mercy, be enlightened in truth about my personality, manifestation, qualities, and pastimes. Prior to the cosmic creation, only I exist, and no phenomena exist, either gross, subtle, or primordial. Primordial. After creation, only I exist in everything, and after annihilation, only I remain eternally. What appears to be truth without me is certainly my illusory energy, for nothing can exist without me. It is like a reflection of a real light in the shadows. For in the light there are neither shadows nor reflections. Yeah, इससे पहले जो श्लोक थे, फर्स्ट श्लोको चतुर्श्लोकी भगवतम अहम एव अहम एवाग्रे न अन्यत जत असत जत सत असत परम. I was only there before. There is nothing beyond that. And after annihilation, only I am there. Asat param. Paschat aham. Paschat means after annihilation, only I am there. Krishna. Paschat aham jati karcha. जो अवशिष्य तो सो अस्मि अहम. जो बच जाएगा फिर annihilation के बाद वो बस मैं ही रहूँगा. उसका नेक्स्ट श्लोक बोले ऋते अर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्या तद विद्यात्मनो माया 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 बारे में बताया. माया यथा भासो यथा तमः. This cannot just you study. Prior to the cosmic creation, only I exist. And this is the before. First look I told, no? The next. What appears to be truth without me? To be truth. Without me is certainly my illusory energy. Maya. This is about Maya. Now Bhagavan ji told about creation. The previous sloka he told about creation, and after annihilation also I recite. Now during this period, creation and annihilation in between period is what exists. You see it is something existing. That is my illusion, Maya. Hrudaya artham jat pratiyeta na pratiyeta cha atmani. For nothing can exist without me. It is like a reflection of a real light in the shadows. For in the light there are neither shadows nor reflection. Yatha bhasa yatha tamah. As the material elements enter the bodies of all living beings and yet remain outside them all, I exist within all material creations and yet am not within them. Everything is created from me, but I am not. Is written yatha mahanti bhutani bhuteshu cha avachesu no pravishtani apravishtani tatha tesu na tesu aham. They are coming from me tatha tesu na tesu aham. I am not under them. Padhega. A person interested in transcendental knowledge must therefore always directly and indirectly inquire about it to know the all-pervading truth. Yes. Anmaya Vyatidakena, directly or indirectly, he should be trying to know this. This is his fourth of the sloka of the Chatusloki Bhagavatam. Etavat eva jigyasyam. Till this point one should inquire about how creation has been done, how annihilation has been done, how in between section is the Maya Srishti has been done. Then
इसका previous श्लोक is what? Pravishthani apravisthani chatateshu nateshu. How everything has been created by the Lord and Lord is not within the created being. How is it beyond all this? Till this point, etavat eva jigyasan. One should try to do jigyas. Etavat eva jigyasam tattva jigyasanatmanah tattvavitvane. So they should try to find out. इसे कैसे क्रिएशन हुआ? Where I am in that? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम directly, अन्वय means directly, या व्यतिरेक means indirectly. Indirectly by other experiences. We should try to learn this. अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जस्या सर्वत्र सर्वदा. So this is the this four slokas. Krishna told to Brahmaji within his heart. Within his heart, inspired, he instructed. Then Brahma Adi Gopay. Adi. So Adi Gopay means it is original created being is Brahma. ब्रह्मा का हृदय में भगवान ने इनको 4 श्लोक चतुर्श्लोक भागवत बताते हैं. Then Brahma told to Narad Muni. Same thing. Narad Muni told to Vyasadeva. 4 श्लोक. नहीं 10. 10. Brahma told Narad Muni 6. No 6. Where 6 is telling? 4 श्लोक. 4 only. अच्छा, then Narad Muni told Vyasadeva 10 श्लोक. 10 श्लोक. अत्र सर्ग विसर्गश्च 2.10.1. And he 2.10.1 first श्लोक. अत्र सर्ग विसर्गश्च. Like this, in this श्लोक it is mentioned कि how 10 parts of Srimad Bhagavatam and Ashray Tattva is the essence of it. We will study this further, I think. We go on. Then Sri Krishna Karnamrita first श्लोक is saying Chintamani Jayati Somagiri Guru Me Sikkha Krishna Sikkha Gurusha Bhagavan Sikh Bichha Moni Jatpada Kalpatarur Pallava Sikharesu Lila Swanmarasam Lavati Jayasri Chintamani Swarupa Somagiri Chintamani Swarupa Somagiri Namaka मोर गुरुदेव जययुक्त बंधु मयूर पुच्छधारी मोर शिक्षा गुरु भगवान जययुक्त बंधु तांकर पदकमल पल्लव रूप नखाग्र शोभारे आकृष्ट हो जयश्री अर्थात श्रीमती राधिका स्वयंकर जनित सुख लाभ कर. All glories to Chaitanya. Chintamani. Sorry. So attentively pranaya. All glories to Chintamani and my initiating spiritual master, Somagiri. Chintamani, who was who was written this? Who is Chintamani? Chintamani is a prostitute. Oh, that's the you told me before. So she has been given here the first sloka of Krishna Karnamrita. Chintamani. All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somagiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears peacock feathers in his crown and at the shade of his lotus feet, which are like desire trees. Jai Shri Radharani enjoys the transcendental mellows of an eternal concert. Who has written this? This verse is from Krishna Karnamrita, written by? Which was written by a great Vaishnava, sannyasi named Villamangal Thakur. Villamangal Thakur. He has written Chintamani, Villamangal Thakur. Chaitanya Who is also known as Leela Shukla. Leela Shukla. So who has gone, Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he went to South India, he brought 2 books. One is Krishna Karnamrita and another is Brahma Samhita. These 2 books is mentioned in Sri Chaitanya Charitamrita. And very dear to him, these 2 books, Brahma Samhita and this Krishna Karnamrita. You have Krishna Karnamrita? I have. I didn't see that. नहीं देखिए क्या देखिए
No, 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 no. I'm saying you should find it out. Ah, the Krishna Karnamrita. The first sloka of Krishna Karnamrita is glorifying to his spiritual master Chintamani. Somogiri. Later on he took Somogiri, but before that he accepted Chintamani. Chintamani is telling you are loving to this body which is made of flesh, urine, blood, stool. That much love if you have for Krishna. But the story is there. So then he left that place at that moment and he started walking towards north. Vrindavan, he wanted to go to Vrindavan. While going in between, he saw a Brahmani, saw a beautiful woman, Brahmani, and he had a desire to enjoy. Again. So he told the Brahmani, can you get me some water? The Brahmani went inside the home to get some water. Then he thought in the mind, I left everything for having love for Krishna. Now again I am getting entrapped in the illusory Maya. energy of Lord Maya. So when the Brahman is bringing water, take it. Seriously, can you give me hairpin? Then he pierced his eyes. Okay. Then Krishna comes in person and taking him from that place to Vrindavan. Then from that place to Vrindavan, he was writing this Krishna Karnamrita. So Krishna personally is holding his stick and taking him and guiding him to Vrindavan. So when he has come to Vrindavan, so he wanted to, so he's telling, who are you? So Krishna is telling, I am a coward boy. I stay nearby here. Then Chintamani, Billamangal Thakur. Billamangal Thakur hugged him tight, hold him tight. Then Krishna pushed him apart and ran away. Then Billamangal Thakur is telling, I know you are Krishna. You can push me and go away from here. But can you go away from my heart? I think that is the story mentions there. Long purport, this story. जीवे साक्षात नाही तारे गुरु चैत्य रूपे जीवे साक्षात नहीं तारे गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे पढ़ी। Since one cannot visually experience the presence of the super soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. Srimad Bhagavatam 11.26.26 Tato dusangam usujya सासु संचित बुद्धिमान बुद्धिमान क्या करना चाहिए ना सत्संग करना चाहिए दुख से निकालने के लिए तथा दुस्संगम उसुज्य दुस्संगम को त्याग करके दुस्संगम उसुज्य सतसु सचेत बुद्धिमान बुद्धिमान लोग सत्संग करना चाहिए सतसु सचेत बुद्धिमान संतैवास छिन्नन्ति कल पूछ रहे थे 4 क्वेश्चन क्या साधु संत और क्या क्या लोग ऐसे पूछ रहे थे मुनि एंड ऋषि और डिफरेंस क्या है व्हाट इज आप डिफरेंस लेने के बाद पर्टिकुलर एलिमेंट को ये मेंशन संत एवास संत क्या करना चाहिए संत एवास छिन्नन्ति मनो अभ्यासंग मुक्ति भी अतएव असत संगत परित्याग करी बुद्धिमान व्यक्ति साधु संग करबा उचित साधु संग करबा उचित साधु मानकर अमूल्य उपदेश द्वारा तार समस्त भक्ति प्रतिकूल वासना भक्ति प्रतिकूल वासना बंधन छेदन हो जाए।
पढ़िए। One should therefore avoid bad company and associate only with devotees. One should therefore avoid bad company and associate only with devotees. With their realized instructions, such saints can cut the knot, connecting one with activities unfavorable to devotional service. संत यहाँ पे एक वर्ड है संत, सेकंड लाइन में, है ना? हाँ. साधु संत, then another word you are saying, जो भी संत. Okay, 3.25.25. So here he saying that Santa means devotees. Devotees means devotees of Krishna. Vaishnavas. तो what you want to say, साधु क्या है, संत क्या है, और क्या बोलते हो? मुनि क्या है? मुनि क्या है, ऋषि क्या है? तो these are all. There are two types categories of people. One is Krishna Bhakta and Krishna Bhakta. That's it. And all the Krishna Bhaktas, that Vaishnavas, and Krishna Bhakta, whoever they may be praying, they are the Dhanavas. सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कन्न रसायनः कथाः तज्जोषणादासोपवर्गवर्त्मनि सदारति भक्ति अनुक्रमीष्यति। तज्जोषणात्। हाँ? तज्जोषणात्। दो जोषणात् में कल्टीवेशन, ग्राइंडिंग एकदम। तज्जोषणात्, churning. Churning, yes. तज्जोषणात् आसु, very soon, अपवर्गवर्त्मनि. Apavarga Varmani means path. Path of liberation. Apavarga. Apavarga is binding. Apavarga is liberating. Very soon, Apavarga Rasta पकड़ लेगा. Rasta Apavarga पकड़ तो destination will be Krishna Dham ना. Apavarga पकड़ तो destination is the material samsara ना. That would be Rasta. और कोई तीसरा रास्ता नहीं है. Krishna Bhakti और Krishna Bhakti. आसु Apavarga Varmani. Very soon one will get Krishna Bhakti. पढ़िएगा. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in a society of devotees. Devotees. And it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens, and gradually one attains firm faith that in due course develops into attraction and devotion. मच्चिता मरुदता प्राण बोधयन्त परस्परम. One should discuss only in a society of devotees. Devotees. Where is devotees? Srila Prabhupada very कष्ट करके devotee बनाए devotee. So if you find कि where are the devotees, I will search and I will discuss with them difficult. इसका Srila Prabhupada greatest devotee of all, तो उनके साथ ही. No, but Srila Prabhupada's mission is that he should preach and make devotees. Then society will be all right. If you think that they are not the devotees, I am not a Vrindavan, then Srila Prabhupada would have been Vrindavan only. But he took the risk. Okay. Ishvara स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान. ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान. भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम. भक्तेर हृदय Krishna सतत. Inside the bhakta's heart, Krishna eternally resides. A pure devotee constantly engaged in the loving service of the Lord is identical with the Lord, who is always seated in his heart. भक्त ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान. ईश्वर स्वरूप भक्त. भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम. साधव हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं तु अहं मत् अन्यत् ते न जानन्ति न अहं तेभ्यो मना कपि. मना कपि मतलब थोड़ा सा क्षण भी मैं साधु का हृदय से बाहर नहीं जाता हूँ, बिकॉज साधु लोग हमसे मुझे याद रखते हैं. साधु संत बोल रहे थे ना, यहाँ पे संत बोल के एक वर्ड मिला, यहाँ साधु बोल के एक वर्ड मिला. तो डिफरेंस है. साधु यहाँ पे संत बोले तो सेम भक्त कृष्ण भक्त, साधु बोले तो सेम कृष्ण भक्त. You want to differentiate so many things, ऋषि and muni and all that.
Why to do so many Because differentiation? buddhi, Because jnana marga is not for Krishna has so many names, so likewise devotees have so many names. So sadhava hridayam mayam sadhanam hridayam tu am mat anyat nati jananti नाम तेभ्यो मना कपि मतलब थोड़ा सा मोमेंट भी मैं उनका हृदय से दूर नहीं जाता हूँ. पढ़िए. Saints are my heart, and only I am with them. I am with their hearts. They do not know anything but me, and therefore I do not recognize anyone beside them as mine. कौन बोलते हैं? कृष्ण खुद बोलते हैं. कृष्ण is telling to दुर्वासा मुनि. This Srimad Bhagavatam 9.4.68. Then 1.13.10 क्या बोलते हैं? भगवद्विधा भागवत तीर्थी भूता स्वयं प्रभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानन्तेन कदा भूता. ये दिस इज युधिष्ठिर महाराज टेलिंग टू बिग गुरु. आपका हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं. आप यू योरसेल्फ इज तीर्थ. यू योरसेल्फ इज तीर्थ. एंड यू गो टू तीर्थ टू मेक देम. दर्शने पवित्र करो এই তোমার গুণ. The other day we were discussing. So they you are taking bath in the Ganga river, Jamuna river, or the Godavari, Saraswati and all that, and your sin you are giving them. How they will purify? When the tirtha, the devotees they take bath, they get purified. So devotees are directly they are the tirthas. Saints of your caliber are themselves places of pilgrimage. Because of their purity, they are constant companions of the Lord, and therefore they can purify even the places of pilgrimage. Yes. Even the places of pilgrimage they can purify. तो हम जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि हम शुद्ध हो जाए. लोग आके डुबकी लगाते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए. गंगार परस हइले पश्चात पावन दर्शने पवित्र होई तुम. So pure devotees का दर्शन, Srila Prabhupada, his eyes are like excellent. It will go within the heart. So pure devotees, pure Vaishnavas, yes. when they take bath in Ganga, so that becomes also pavitra. सेई भक्त गण भय द्विविध प्रकार पारिषद गण एक साधक गण आर. There are two types of devotees. The devotees, now he was telling about what? Before he was telling about the Diksha Guru and the Siksha Guru. And after that, he is telling how Chintamani and Somagiri, they were the instructing spiritual masters. Then he is saying Satang Prasangan, Vibhya Samvido. So these are the topics should be discussed among the devotees. Now he said devotees are two types. One is that पारिषद गण में जो वैकुंठ धाम में भगवान का साथ रहते हैं, भगवान के क्लोज एसोसिएट्स. एंड अनदर इज साधक गण. प्रहलाद महाराज is doing Navada Bhakti. We should do sadhana first. So we are the sadhaka ones, not parishad. By sadhana when you will be purified, then one will become parishad. Parishad means close associates of Krishna. They are staying in Vaikuntha Dham. Such pure devotees are of two types: personal associates, parishads, and neophyte devotees, sadhakas. ईश्वरेर अवतार ए तीन प्रकार अवतार गुण अवतार सत्यावेश अवतार तृतीय मत अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक जत. भगवान ईश्वर अवतार ये तीन प्रकार. Three types of avatar he takes. One is an Amsa avatar, one is Guna avatar, and another is Satyavesh avatar. And Amsa avatar क्या है? ना पुरुष, Amsa avatar पुरुष क्या है? ना मत्स्य avatar, मत्स्य कुर्म नृसिंह. भगवान जी का डायरेक्ट Amsa avatar. तो ये जो Amsa avatar आता है कारण का विष्णु से आता है. इनका काम है संहार करना, धर्म रक्षा करना. बट प्रेम देने के लिए कृष्ण को आना पड़ेगा. और प्रेम नहीं दे सकते Amsa avatar. डायरेक्ट कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु को प्रेम दे सकते हैं.
और प्रेम कोई नहीं देता, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिम। अंशावतार का प्रॉपर्टी नहीं है। सत्यावतार किसी हाँ, द प्रॉपर्टी आल्सो प्रेम दिए हैं, द सेम थिंग मेसेज he has given as it is. So अंशावतार पुरुष मत्स्यादि गजत ये सब पढ़िएगा 60 64 65 66 में। There are three categories of incarnations of Godhead: partial incarnation, qualitative incarnation, and empowered incarnations. The purposes, the Purushas and the Matsyas are the examples of partial incarnations. अंशावतार ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतारे रगणी सत्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। अभी गुणावतार थ्री टाइप्स ऑफ ईश्वर, ईश्वर अवतार ये तीन प्रकार, अंडरस्टैंडिंग अटेंटिवली ईश्वर अवतार थ्री टाइप्स, वन इज अंशावतार, वन इज गुणावतार, वन इज सत्यावेश अवतार। अंशावतार इज कुर्म मीन ये सब अंशावतार, एंड गुणावतार इज ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्वगुण रजगुण तमगुण का अधिकारी गुणावतार। एंड सत्यावेश अवतार भगवान की शक्ति आवेश करते थे किसी का मतलब सत्यावेश अवतार। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार गणी सत्यावेश सनक आदि पृथु व्यास, व्यासदेव पृथु सनक चतुर्कुमार ब्रह्मा दैट सत्यावेश अवतार। Brahma, Vishnu, and Shiva are qualitative incarnations. Empowered incarnations and those like Kumaras, King Prithu, and Mahamuni Vyasa, the compiler of the Vedas. दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एके तो प्रकाश हय आरत विलास। दुई रूपे हय भगवान में प्रकाश, भगवान कैसे प्रकाश होंगे ना, दो टाइप का, एक है प्रकाश और है विलास। ना प्रकाश क्या है, विलास क्या है, एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक ही विग्रह यदि हय बहु रूप, एक ही विग्रह यदि हय बहु रूप, आकार तो भेद नहीं एक ही स्वरूप, आकार तो भेद नहीं एक ही स्वरूप। भगवान ने शादी की 16,108 सबके साथ एक टाइम में रहते भगवान के, और सब लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही भगवान। ठीक है, आकार तो भेद नहीं एक ही स्वरूप। लिखा है महिषी विवाह जे छे कइले रास, महिषी विवाह में 16,108 क्वींस जो द्वारिका में थे, और महिष विवाह जे छे, और रासलीला में ऑल गोपी स्टार्ट कृष्णा इज विथ मी ओनली। जे छे कइले रास यहाँ के कहिए कृष्णर मुख्य प्रकाश। पढ़िए। The personality of Godhead exhibits himself in two kinds of forms, Prakasha and Vilasha. When the personality of Godhead expands himself in many forms, all non-different in their features, as Lord Krishna did when he married 16,000 queens and when he performed his rasa dance. Such forms of the Lord are called manifested forms, Prakasha Vigrahas. श्रीमद् भागवतम 10.33.3 and 4 रासोत्सवः संप्रभृतो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासान्मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे सुनिकटं श्रियः जन्मन्ये रत्नभस्तावधीमान शतसङ्कुलम् दिवोकथां सदाराणामोदा सुख्यापौदात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदो निपेतुः पुष्पपृष्ठया। योगेश्वर श्रीकृष्ण अचिंत्य शक्ति बଳରେ दुई दुईटी गोपीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ एक एकटी ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋପୀ ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରାସ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଗଣ ଓ କୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ
ନିଜର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶହ ଶହ ରଥରେ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 71. 71, no? हाँ 71. It is as astounding that Lord Krishna, who is one, without a second expanded himself in 16,000 similar forms to marry 16,000 queens in their respective homes. When Lord Krishna, surrounded by groups of cowherd girls, began the festivities of the Rasha dance, and Lord of all mystic powers placed himself between each two girls. When the cowherd girls and Krishna thus joined together, each girl thought that Krishna was dearly embracing her alone. To behold this wonderful pastime of lords, the denizens of heaven and their wives, all very eager to see the dance, flew in the sky in their hundreds of airplanes. They showered flowers and beat sweetly on drums. I have a question. भगवान बाकी सारे देवा देवी ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, ऐसा लिखा है। तो वही लक्ष्मी देवी वांटेड टू गो देयर, तो शी कुड सी। एंड अनदर पॉइंट इज वही शिवाजी का एक ये है ना वृंदावन में जो गोपेश्वर। हाँ गोपेश्वर, ही वांटेड टू बिकम अ गोपी एंड ही एंटर्ड। Why he did that then? Because without becoming gopi, one cannot enter the rasa. Without having this madhurya bhav, one cannot enter Vrindavan. Any Purush also cannot enter, na? No, only Purush is Krishna alone. बाकी सारे देवी ऊपर से देख रहे थे, but he and इधर लक्ष्मी देवी, they wanted to go inside the rasa dance. They wanted to enjoy there. So Lakshmi Devi is having Aishwarya. She does not want to leave Aishwarya. So for that she wouldn't go. Shivaji went in the gopi form and Lord made him gopi only there. And Shivaji became gopi there. Otherwise not allowed. It is not that you are doing there and you are coming again outside. No, they became she, gopi. But Lord understood, na? Radharani understood, na, that there is any Purushes there. But Shivaji in the gopi form he stayed in Vrindavan, Gopishwar. Because Lord Shiva protects the Dikpal. No. Dikpal. No, this is Dham. जो भी धाम को protector is Lord Shiva. So Gopishwar. Gopishwar Mahadev. Chitram Batita Dikena Bapusa Jugapat Putha Gruesu Dashtasasyan Shriya Eka Udavaha. आश्चर्यर विषय यही जे गोटे कृष्ण गोटे गोटे स्वरूप प्रत्येक घरे जुगपथ 16,000 स्त्री को विवाह करते। 75 10.69.2 74। अब छोड़ने का नहीं ना, एक ही तो पकड़ के रख के पढ़ते हैं ना, तो अटेंटिव भी आप सुनोगे देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ और नहीं। 10.33.3 and 4 just now you read. हाँ उसका नेक्स्ट श्लोक। हाँ तो that's why I told 75. Oh, you need to ask that, that if you hold it like correctly. If numerous forms, all equal in their features, are displayed simultaneously, such forms are called Prakasha Vigraha of the Lord. No, this you didn't. No, this you left in between. 10.62.2. 10.69.2. चित्रं बतीत देवेकेना वपुषा जुगपत् पृथा गृहेषु दुष्टसाहस्रं प्रियैक उदावः। उसका नेक्स्ट पढ़े। अनेकत्र प्रकटता, इसका आगे पीछे होगा नहीं तो। हाँ अनेकत्र प्रकटता है। तो उसका प्रीवियस क्या है? टेक्स्ट। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे शानिकटं स्त्रियः। उसका प्रीवियस श्लोक वही है।
हाँ, एक्चुअली 73 74 एक साथ है. अच्छा ठीक है. तो नेक्स्ट श्लोक पढ़े स्टडी. अनेकत्र प्रकटता रूपस्य एकस्य चेत् कदा सर्वथा तत्स्वरूपेव सप्रकाश इति उच्यते. यदि भगवान एक रूप, अंडरस्टैंडिंग, ये भगवान वन पर्सन सेम रूप रहेंगे तो प्रकाश होगा. देन वो प्रकाश, यदि भगवान समान रूप थिबा अनेक रूप एक संगे प्रकाशित करती तेरे ताको प्रकाश विग्रह बोली कहा जाए. मतलब भगवान एक्सपैंडिंग एंड बलराम, this is प्रकाश विग्रह. If numerous forms. सॉरी, यदि भगवान सॉरी आई हैव टू करेक्ट इट. यदि भगवान सेम रूप में विद गोपीज, with Dwarika queens, so everybody is thinking that Krishna is Prakash. But Krishna, he wanted to enjoy, akar is same but color is different. Then this is known as Vilas. So Balaram is a Vilas form of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu also then Vilas form. So in Krishna, Bhagavan, Prakash, Krishna, Jagannath, same, all same. पढ़िए. If numerous forms, all equal to their features, are displayed simultaneously, such forms are called Prakasha Vigrahas of the Lord. आप इसका previous श्लोक पढ़े because I couldn't find that. ठीक है, no problem. We'll continue the everything later. एक ही विग्रह यदि आकारे हयान, एक ही विग्रह यदि आकारे हयान, अनेक प्रकाश है विलास तारणा, अनेक प्रकाश है विलास तारणा. एक ही विग्रह सेम पर्सन कृष्ण आकार है डिफरेंट, अगर आकार में रहेंगे तो अनेक प्रकाश है विलास तारणा. पढ़िए. But when the numerous forms are slightly different from one another, they are called Vilasha Vigrahas. विलास विग्रह. लघु भागवतामृत 1.1.15. स्वरूपमन्याकारं यतस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समं शक्त्या स विलासो निगद्यते. जेतले भगवान तांकर अचिंत्य शक्ति द्वारा विभिन्न प्रकारर अनेक रूप प्रकाशित करती तेबे ताको विलास विग्रह कहा जाए. When the Lord displays numerous forms with different features by His inconceivable potency, such forms are called Vilasha Vigrahas. जैसे बलदेव परमव्योमी नारायण, जैसे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण. जैसे बलदेव बलराम कहाँ पे? परमव्योमी नारायण, वैकुंठ धाम में. जैसे चतुर्व्यूह रूप वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, वैसे they are not different but at the same time different. Examples of such Vilasha Vigrahas are Baladeva, Narayana in Vaikuntha Dhama, and the Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha. ईश्वरेर शक्ति हय त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गणार, दजे गोपी गण आर सबते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान. ईश्वर का तीन शक्ति, त्रिशक्ति, त्रिविध प्रकार. ईश्वर शक्ति त्रिविध प्रकार. One is with the gopis, Vrindavan. One is with the Lakshmis, Vaikuntha Dham. One is that the Mohishi, the queens of Dwarika. And जो वृंदावन में है गोपी, they are the topmost. What do you think? The energies, consorts of the Supreme Lord are of three kinds: the Lakshmis in Vaikuntha, the queens in Dwarika, and the gopis in Vrindavana. The gopis are the best of all,
for they have the privilege of serving to Sri Krishna, the primeval Lord, the son of the king of Braja. स्वयं रूप कृष्णेर काय पुयतार नाम काय पुयतार सम भक्त सहिते हय ताहार आवरण स्वयं रूप कृष्णेर काय पुयतार सम काय पुय मीन्स कृष्ण कृष्ण's name कृष्ण also स्वयं रूप कृष्ण काय पुयतार सम भक्त सहिते हय ताहार आवरण भक्त आदि क्रमे कैल सवार बंधन भक्त आदि क्रमे कैल सवार बंधन ये सवार बंधन सर्व शुभेर कारण राइटर कृष्णदास कविराज गोस्वामी is telling भक्त आदि क्रमे कैल सवार बंधन I have worshipped everybody all the devotees of the Lord ये सवार बंधन सब शुभेर कारण if I am doing worship to all the Vaishnavas all the Vaishnava mentions then this will give good fortune. The personal associates of the primeval Lord, Sri Krishna, are his devotees, who are identical with him. He is complete with his entourage. Entourage. Entourage means? राजा का साथ जो entourage एक साथ चलते हैं, हम लोग saw this other people also that is known as entourage. पढ़िए अब नेक्स्ट पढ़ो। हाँ अब ध्यान से अब when I'm reading why don't you give attention when I'm reading one shloka you should give attention na then you should understand which shloka I'm reading. Now I have worshipped all the various levels of the devotees. Worshipping them is the source of all good fortune. Then next. प्रथम श्लोके सामान्य मंगलाचरण द्वितीय श्लोके ते करी विशेष बंधन the first श्लोको he told वंदे गुरुं ईशवक्तार ईशम ईशवतारकान् तत्प्रकाशांच तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य देव कृष्ण चैतन्य संगतम this is the first श्लोको ठीक है ना प्रथम श्लोके सामान्य मंगलाचरण I did मंगलाचरण Okay. Now Ditya Sloka he will bring Ditya Sloka they kari Vishesha Bandhana special bandhana he will do in the Ditya Sloka in the second Sloka. Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudadhai Puspavanto Chitra Sandho Tamonado. Padhe dono Sloka. In the first verse I have invoked a general benediction. But in the second, I have prayed to the Lord in a particular form. I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benedictions upon all. Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda plural here. Chaitanya Nityananda too. Sahodito, at a time they have come. Sahodito, Gaudadve, Eastern Horizon, Gaudadve, Puspavantu, Chitra Sandhu, Tamamado, Tamako, Nasa करने के लिए चंद्र सूर्य दोनों एक साथ आए। ब्रजे जे विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहार निज धाम ब्रजे जे विहरे पूर्वे ब्रजधाम में जो पूर्वे कौन थे ना कृष्ण बलराम कोटि सूर्य कोटि चंद्र जिनी दोहार निज धाम सेई दुई जगतेर हरए सदय सेई दुई जगतेरे हये सदय सेई दुई जन जगत के ऊपर सदैव हो गए आउट ऑफ कॉन्शियसनेस मर्सी सदैव दया करके गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदय ईस्टर्न डायरेक्शन गौड़ देशे में अवतीर्ण पढ़िए Sri Krishna and Balram, the personalities of Godhead, who formerly appeared in Vrindavana and were millions of times more effulgent than the sun and moon, have arisen over the eastern horizon of Gauda Desha, West Bengal, being compassionate for the fallen state of the world.
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के वजह से जो जगत बिकेम फुल आनंद। सूर्य चंद्र हरे जैसे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। जैसे सूर्य और चंद्र हरे जैसे सब अंधकार, दिन के टाइम में डे टाइम में सूर्य, नाइट टाइम में चंद्र, तो सब अंधकार डिसिपेटेड। अंधकार डिसिपेटेड कैसे होना? तो डिसिपेट होने के बाद वस्तु का प्रकाश होएगा। इफ देयर इज नो सनलाइट और देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी हियर, तो वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। So we can see the object when there is no light. Understanding? Then vastu prakashya, then we can see the object. Vastu prakashya kare dharma prachar. Next one you study. Together it is written. Huh? Together is their meaning. Next one shloka you study. 89. এই মত দুই ভাই জীবের জ্ঞান তমনাশ করি কইল তত্ত্ব বস্তু দান। এই দুই ভাই জীবের অজ্ঞান। जीव का अज्ञान क्या है? आई एम दिस बॉडी, दिस इज जीवेर अज्ञान। ये अज्ञान को नाश करके, नो नो यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। ये जीवेर अज्ञान को नाश करके तम नाश करी पहले तत्व वस्तु दान। तत्व वस्तु इज यू आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, दिस इज तत्व वस्तु। There is Krishna and you are the Jivatma of Krishna, then your duty is to serve Krishna. The appearance of Sri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda has surcharged the world with happiness. As the sun and the moon drive always darkness by their appearance and reveal the nature of everything, these two broken dissipate the darkness of ignorance covering the living beings and enlighten them with knowledge of the absolute truth. अज्ञानतमेर नाम कहिए कैतव, कैतव धर्म, कैतव मीन्स चीटिंग। अज्ञानतमेर धर्म, अज्ञानतमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा निसव। धर्म अर्थ काम मोक्ष एवरीथिंग इज कैतव। The darkness of ignorance is called Kaitava, the way of cheating, which begins with religiosity, economic development, self-gratification and liberation. Liberation also Kaitava. Yes, liberation का कोई Kaitava करते हैं। मोक्ष कोई चाहता है, तो Kaitava धर्म, it is not the real धर्म। That is Srimad Bhagavatam mentioned 1.1.2, धर्मः प्रोचित Kaitava। ये Srimad Bhagavatam पूरा धर्म, जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो कैतव धर्म बोल के छोड़ दिए। नो, ये ओनली भक्ति परम धर्म पूजित कैतव अत्र परम। परम इज व्हाट? टॉप मोस्ट। परम निर्मश्चराणां सतां, जिसका पास मश्चर नहीं, मश्चर में एनवियस नहीं, निर्मश्चराणां एंड सतां, डिवोटी फॉर द डिवोटीज। The devotees of Krishna is pure, purest of all. धर्म पूजित कैतव अत्र परम निर्मश्चराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्य हृदि अवरुध्येत अत्र पृथिवी सुसुसुभि तत्क्षणा। पढ़िए मैंने और हार्डली पूछते ही चैप्टर खत्म है।